Assalamu alaikum everyone. Hello everyone. Today we are going to make juicy chicken tandoori. আমরা আজকে বানাবো চিকেন জুসি তান্দুরি। সো কিভাবে এটা বানাতে হয় দেখতে থাকুন। Hey guys, we are going to make juicy chicken tandoori today. So let's take a look and stay with us. So here I take 10 piece of drumstick. আমি 10 piece drumsticks নিয়েছি চিকেন এখানে তান্দুরি বানানোর জন্য। 1 tablespoon yogurt দিতেছি, 1 teaspoon of ginger paste, 1 teaspoon of garlic paste, half teaspoon of chili powder, half teaspoon of cumin powder, jeera gura, half teaspoon of coriander powder, dhania gura, half teaspoon of turmeric powder, half tablespoon of tandoori powder, tandoori masala, half teaspoon, half teaspoon of garam masala powder, 1 tablespoon of onion paste, piyaj bata 1 tablespoon, 2 teaspoon of vinegar, and 2 tablespoon of vegetable oil, 1 teaspoon of salt. Now we're gonna mix them together, everything. So everything is mixed. Now we are going to put in the fridge, marinate for 24 hours. আমরা সব কিছু মিক্স করে ফেলছি তান্দুরি মশলা। এখন আমরা এটা একদিনের জন্য ফ্রিজে রেখে দিব, তারপরে বেক করব এটাকে। So we can cover up and put in the fridge for 1 day complete. So এখানে আমি তান্দুরিটা ফ্রিজে রেখেছিলাম 24 আওয়ারের জন্য মারিনেট করে। এখন আমি বাইর করছি ফ্রিজ থেকে। পুরো মিক্স হয়ে গেছে মশলাটা। এখন আমি একটা অ্যালুমিনিয়াম ট্রে নেব। অ্যালুমিনিয়াম ট্রের উপরে পরাটা ঢেলে দেব বেক করার জন্য। সাথে দিয়ে দিব আমি বাটার উপরে। আমি তেল তো দিছি অলরেডি 2 টেবিলস্পুন। এখন উপরে একটু বাটার দিয়ে দেব। বাটার দিলে একটু সফট হয় চিকেনটা, আর খাইতেও একটা টেস্ট আসে। এখন আমি এটাকে ওভেনে দিয়ে দিব 45 মিনিটের জন্য বা 1 আওয়ার, যতক্ষণ লাগে কুক হইতে। 400 টেম্পারেচার। আমি এটা ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। এখন ওয়েট করি 45 to 1 আওয়ার কুক হওয়ার জন্য। So let's wait. Okay, looks like our juicy tandoori is ready. Now it's time to serve. And there's it's hot. Be careful. একটু পেঁয়াজ, আমার কাছে লাল পেঁয়াজ নাই, সেজন্য হোয়াইট পেঁয়াজ দিতেছি একটু ডেকোরেশন করার জন্য। আর সাথে একটু পিস অফ লেমন,
সো এটাই ছিল আজকের জুসি তান্দুরি। যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কি করতে হবে, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। If you guys like my video, please don't forget to share it, like it and taste it, and don't forget to subscribe it once again. And thank you so much for watching my video once again. I'll come back with another recipe soon. So ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।